incredible and unique melange of captivating landscape, picturesque greenery, unspoiled grassland and fascinating wetland, vivid and vibrant beauty appears to be the manifestation of nature in its pristine serenity in the vicinity of eastern Himalaya is the incredible dibrusaikhowa, the last resort. Dibrusaikhowa National Park, a conglomeration of many virgin rivers, is a river island nestled mainly in the lap of mighty Lohit, Dibong and Dangori River. Spread over an area of 765 square kilometers with a core area of 340 square kilometers, is one of the 14 biosphere reserves of India. It enjoys tropical hot and humid climate with evergreen and semi-evergreen forest. Varied vegetation has provided excellent habitat for large number of faunal and floral species, among which several are globally threatened and endangered. An evening in the park is an evening of lifetime. An experience cannot be expressed, only felt while being there, as the light of the setting sun transforms the evening sky into a surreal work of Van Gogh. Visiting the park time and again to photograph the sets of color, texture of jungles and pattern of landscapes, one can explore a new vista of its aesthetic assets. Boating in a river streams through dense green forest welcomes one with avian songs, fresh breeze and leaves. Fragrance is like visiting a dreamland painted by an artist. The thrill and excitement of sighting endangered birds, spotting wildfowl, wild water buffaloes, and spots of footprints of many wild animals is beyond articulation. Dibrusaikhowa ecosystem is a home to a wide range of animals, including mammals, birds, reptiles, amphibians, fishes, butterflies, and insects. The park is inhabited by 35 species of mammals. Among them, 12 species of mammals recorded in the park are listed in the Schedule 1 of Indian Wildlife.
This park is also the last critical refuge of many endangered species of birds like white-winged duck, Bengal florican, white-rumped vulture, black-breasted parrotbill, etc. "25% threatened birds of India have been recorded in Dibrusaikhowa." The park is accessible from the nearest town, Tinsukia, which is well connected by road and by having a drive for 15 kilometers to Guijan, a fringe area and an entry point to Dibrusaikhowa National Park. For the convenience of tourists and research scholars, few number of NGOs like Bonusri, Wave Konapos are running the resort of typical Assamese hut, having all types of luxury and comfort with robust cuisine. Before making an inroad to the core zone of the park, there are certain tourist points of attraction. Nevertheless, the tourist operator and the NGOs relentlessly working there to save the park will certainly talk about these points to visit. Dolphin point lom. Here by 5 kilometer, here by 5 kilometer, 10 kilometer at boating tour. Kaili আমি এখিনি লম আপোনাৰ লোহিতিয়া মহাসংগম এই দেখিছে গোটেই নদীবোৰ আহি পিনে ইয়াতে সোমাই গৈছে এইটো সুৰকে চাপৰি এই সুৰকে চাপৰিত ঘোৰা আছে কালি আমি এফালৰ পৰা এইটো এটা লং জাৰ্নি কৰিম প্ৰায় আপোনাৰ 100 কিলোমিটাৰ আমি বুটিং কৰিম এফালৰ পৰা এনেকৈ গৈ আহি আমি ইয়াৰ পৰা আমি সুৰকে চাপৰি ইয়াত ঘোৰাত উঠাম এইখন লাইকা গাঁৱত আমি ফটো উঠাম আৰু এই দল লোহিতিয়া মহাসংগমটো কাইলৈ এইটো এটা আমি এনেকৈ গৈ Initially declared as reserved forest way back in 1890, this reserved forest made an inroad to the status of national park in 1999, having buffer zone of 340 square kilometers, including total park area of 765 square kilometers. Being born and brought up in the nicely environment of this virgin park, when the nature in its pristine and natural attachment is certain to be developed in the minds of certain people like Nirantar Gohai and Benuda, who have witnessed many unpleasant moments of the park and its beauty with their living eyes. Probably rampant deforestation with illegal cutting of forest and killing of wild animals are still living memories of these people. Who are responsible and whom are to be blamed? Many of the questions are at large, and the voices raised by them are attended by none. From my view, basic problem is the sort of staffs and armed personnel, because to protect, our main duty is to protect the wildlife national park area from the encroachers and from the poachers. So for this staff is required. We are having only
64 numbers of staff strength, but from my view it requires at least 115 numbers of forest officials, and AFPF personnel for protection purpose it is required minimum 60 numbers. Above also we have to create more numbers of camp as well as floating camp. Some area in the rainy season it is inundated, so that camp personnel fled away from the area because they are the residential area being flooded. That's why it is urgently required some floating camp within the park area, so that in the when river bed rises, that party or our staff can reside there for patrolling purpose. I think it is also required in flood season some artificial highland for shelter of the wildlife. It is urgently required, and I also propose to the government to arrange fund for construct some highland, artificial highland within the park area, so that in that flood season they can take shelter, that wildlife can take shelter in the highland. ডিব্ৰুসাইখোৱা প্ৰথমতে ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী হ'ল, তাৰপিছত ডিব্ৰুসাইখোৱা বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ হ'ল, নেশ্যনেল পাৰ্ক হ'ল। তো ডিব্ৰুসাইখোৱা বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ কৰাৰ সময়ত আমি খুব আশাবাদী আছিলোঁ যে ডিব্ৰুসাইখোৱা বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ হোৱাৰ মূলৰ উদ্দেশ্যই আছিলে যে ডিব্ৰুসাইখোৱাৰ দাঁতি কাষৰীয়া মানুহবিলাকৰ যে শৈক্ষিক বৌদ্ধিক উন্নতিৰ বিকাশ ঘটাব, উন্নতিৰ বিকাশ ঘটাই ডিব্ৰুসাইখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনক সংৰক্ষণৰ বাট প্ৰশস্ত কৰিব। কিন্তু দেখা গ'ল যে ডিব্ৰুসাইখোৱা এই যিবিলাক আঁচনিৰ যিবিলাক পুঁজি আহিল, এই পুঁজিবিলাক সৎভাৱে ইউজ নহ'ল। সেই সৎভাৱে ইউজ নোহোৱাৰ কাৰণে ডিব্ৰুসাইখোৱাৰ অৱস্থা সেই একে থাকি গ'ল। দ্বিতীয়টো কথাটো ক'ব লাগিব যে ডিব্ৰুসাইখোৱাৰ যিটো মেনেজমেণ্ট একশ্যন প্লেন, যিটো চৰকাৰে যিটো মেনেজমেণ্ট একশ্যন প্লেন বনাইছে, মোৰ মতে এই মেনেজমেণ্ট একশ্যন প্লেনটো ভুল। কাৰণ কি মেনেজমেণ্ট একশ্যন প্লেন বনাওঁতে আমি দেখোঁ যে এটা DFO আহে 2 বছৰ বা 3 বছৰৰ কাৰণে, চাকৰ সূত্ৰে আহি তাৰপিছত সি গুচি যায়। গতিকে ডিব্ৰুসাইখোৱাৰ মূল বস্তুখিনি কি সেইটো তাৰ বুজাৰ সময় হৈ নুঠে, সি বুজিবই নোৱাৰে। বুজিব নোৱাৰি কৰে কি এই কাজিৰঙা হওক বা মানস হওক ইহঁতৰ মেনেজমেণ্ট একশ্যন প্লেনৰ লগত লগাই তেওঁলোকে এটা মেনেজমেণ্ট একশ্যন প্লেন বনায়। আৰু সেই মেনেজমেণ্ট একশ্যন প্লেনটো যেতিয়া ডিব্ৰুসাইখোৱাত লগায়, সেই মেনেজমেণ্ট একশ্যন প্লেনটোৱে কাম নকৰে। এতিয়া মই দেখি আছোঁ যে মোৰ সেইটো নিজৰ চকুৰ দেখাত যে আজি মই প্ৰায় 92ৰ পৰা এতিয়ালৈকে প্ৰায় 20-22 বছৰ হৈ গ'ল এই পাৰ্কটো মই দেখি আছোঁ। তো প্ৰথমতে ইয়াৰ ভিতৰতে এণ্টি পচিং কেম্প 2টা আছিল, এটা কলমি এটা বালিজান। বালিজানটো এনেকুৱা থাকে কেম্প এটা আছিল য'ত মানুহবিলাকে এনক্ৰ'চ কৰি আহিব নোৱাৰে। এটা টংক্ৰঙত কেম্প এটা আছিল, সেই কেম্পটোৰ পৰা এনেকুৱা এটা কেম্প আছিল যে দধিয়াৰ মানুহখিনি এনক্ৰ'চ কৰি আহিব নোৱাৰে। তো কি হ'ল ইয়াৰ পিছত এই মেনেজমেণ্ট একশ্যন প্লেনবিলাকতো এনেকুৱা এটা ধাৰণা কৰিলে যে ভিতৰত কিছুমান এণ্টি পচিং কেম্প বনাব লাগিব। তেতিয়া কি হ'লে ভিতৰত কিছুমান এণ্টি পচিং কেম্প বনালে, এটা কুন্ধাঘাট বনালে, তৰালিত বনালে, ৰায়ডাঙত বনালে, সুভাত বনালে। ৰায়ডাঙ আৰু সুভাত এইবিলাক ৱাশ্ব আউট হৈ গ'ল, চব নাই। আকৌ ৰায়ডাঙত ৰিপিট কৰি কেম্প বনালে, সেইটোও ৱাশ্ব আউট হৈ যাব। এটা কেম্প বনালে বালুচৰ, এনেকুৱা কিছুমান ঠাইত কেম্প বনালে, যিবিলাক কেম্পত কি হয় 3জনকৈ ফৰেষ্ট গাৰ্ড দিয়া হয়। তো 3জনকৈ ফৰেষ্ট গাৰ্ড দিলে এজন ফৰেষ্ট গাৰ্ড হয়তো কেজুৱেলত যায়, ছুটীত যায় এজন, আৰু এজনে হয়তো ভিতৰৰ ৱায়াৰলেছ ৱাকি টকি এইবিলাক চায়। তো এজনৰ দ্বাৰা কি পহৰা দিয়াটো পচিবল নেকি? তো এই যে কেম্পবিলাক বনালে, এই কেম্পবিলাকৰ উদ্দেশ্য হৈ গ'ল যে ফৰেষ্ট গাৰ্ডবিলাকে জংঘলক পহৰা নিদিয়ে, এই ফৰেষ্ট গাৰ্ডবিলাকে পহৰা দিয়ে কেম্পবিলাকক, যাৰ কাৰণে পাৰ্কটো বেছি ডেষ্ট্ৰয় হৈ গ'লগৈ। কিন্তু ইয়াৰ আগত যিটো পহৰাৰ কাৰ্য যিটো ডিজাইন আছিল, যেনেকৈ পহৰা কাৰ্যটো কৰিছিল, সেইটো খুব ধুনীয়া আছিল যে হেডকোৱাৰ্টাৰত চব থাকিব, ৰাতিপুৱা ওলাই যাব, তেওঁলোকে নয়ে নয়ে পহৰা কাৰ্য কৰিব। তাৰমানে পাৰ্কৰ ভিতৰত যিখিনি ইলিগেল হয়, গোটেই ইলিগেলখিনি এটা কিছুমান এক্সিট পইণ্ট আছে। ডিব্ৰুসাইখোৱাত সোমোৱা ওলোৱা 4-5টা এক্সিট পইণ্ট আছে। সেই এক্সিট পইণ্টখিনি যদি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ বহি দিয়ে, তেতিয়া চাব যে ইয়াৰ ইলিগেল ফিনিছ। আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং কথা হয় যে এই কেম্পত যোৱা মানুহবিলাকৰ কি হয়, ইয়াত কোনো বোটমেন নাই। ইণ্টাৰেষ্টিং কথা, ডিব্ৰুসাইখোৱা এটা ফ্লাড প্লন এৰিয়া, গোটেই ফ্লাডৰ মাজতে এই পাৰ্কখন থাকে, যিহেতু এইখন এখন নদী দ্বীপৰ নিচিনা। তো ইয়াত কেম্পত যাবলৈ কোনো নাৱৰীয়া নাই।
মই ডিএফঅ'বিলাকক মাজে মাজে ক'বলৈ শুনো যে ফৰেষ্ট গাৰ্ডবিলাকক কয় নাও চলাই কিনে তোমালোকে ডিউটি কৰিব লাগিব সেইটো পচিবল নহয় ফৰেষ্ট গাৰ্ডে নাও চলাব জানিব লাগিব তেনেকুৱা কথা নাই যিহেতু ব'টমেন বুলি পোষ্টেই এটা আছে আৰু মই দেখিছোঁ ডিব্ৰুচৈখোৱাতে ইয়াতে এজন ব'টমেনক পষ্টিং কৰি ডিএফঅ'জনে ট্ৰেন্সফাৰ কৰি মংগলদৈলৈ লৈ গুচি গ'ল তো এই এনেকুৱা কাৰণতো ডিব্ৰুচৈখোৱাৰ বহুত ডেষ্ট্ৰয় হৈছে আৰু যিমান দিনলৈকে ডিব্ৰুচৈখোৱাৰ এই মেনেজমেণ্ট একশ্যন প্লেনটোক চেঞ্জ নকৰে সিমান দিনলৈকে ডিব্ৰুচৈখোৱা ডেষ্ট্ৰয় হৈ থাকিব সেইটো কাৰো সাধ্য নাই ৰখাৰ কাৰণে কোনো নোৱাৰে ৰখাবলৈ যিমান দিনলৈকে ভিতৰত এই এণ্টি পচিং কেম্পৰ বন্ধ নকৰে তাতকৈ ভাল যদি তেওঁলোকে ব'ট কেম্প বনায় বোলে এইখিনি জেগাত ইলিগেল হৈছে ব'টখন নি তাত ৰখাই দিলে তাত ইলিগেল শেষ হ'ল বোলে এইখিনি জেগাত ইলিগেল হৈছে ব'টখন নি তাত লগাই দিয়ক তাত ইলিগেলটো বন্ধ হ'ব এই চিষ্টেমটো যিমান দিনলৈকে নকৰে সিমান দিনলৈকে ডিব্ৰুচৈখোৱাৰ উন্নতি কোনোদিন নহয় To make a river trekking into the park, a proper guide was required, and it was none other than Nirantar, who instantly agreed to take us to show the beauty of Dibrusaikhowa National Park. Since the park cannot be discovered within a day, we made inroad into the park with sufficient foodstuff along with tent material to protect us from open sky. Our first destination was the river Dolphin Point, and so we made in through. In between, we came across with one of the park's prominent mammals, the herd of water buffalo grazing and cooling in the shallow water of Lohit. Swampy land with favorable climatic conditions with aquatic herbs and grassland provide sufficient support for feeding of these animals. By noon, when the sun is in full heat, the herds usually come out from the jungle to quench their thirst and cool the body from the burning heat of the sun. Trekking down from this point to some distance, we arrived in one of the most attractive point, which is in the fringe area of Dibrusaikhowa National Park, the Gangetic River Dolphin Point. We anchored the boat and waited for the dolphin to surface near us. By maintaining pin-drop silence, only with natural avian, the dolphins begin to surface frequently, which we were able to capture in our cameras. With increasing activities of making picnic and cruise safari, the natural habitat of Gangetic dolphin are being disturbed. To protect this creature from abandoning and extinction, much more in-awareness is required, and natural blame would be in person related to protection and conservation, as well as the party responsible for allowing picnics and cruise safari. মানাও বোটখন হেৰি কৰিবৰ কাৰণে এজন বা দুজন মানক আমি নিব নোৱাৰোঁ আমি 10জনীয়া এটা গ্ৰুপ বনাইছোঁ পেকেজিং হিচাপত দিনত সাধাৰণতে 150-200 মানুহ আমি টুৰিষ্ট আমি নিব পাৰোঁ because আমাৰ নাওটো ডাষ্টবিনত ৰাখিছোঁ আমি বাহিৰত পেলাব নিদিওঁ যি আমাৰ ডাষ্টবিনতে পেলায় আৰু আমাৰ একদম ভিতৰতে লেট্ৰিন আছে বাথৰুম আছে সকলো সুবিধাই মানে আছে ইয়াতে সেইটো কাৰণে বাহিৰ যাবলৈ কোনো দৰকাৰ নহয় আমাৰ ইয়াৰ নাওৰ পৰাই হিচাপত আমি ঠিকে ৰাখিছোঁ এইটো কমেন্ট ৰেজিষ্টাৰটো খুলি চাওক কমেন্ট ৰেজিষ্টাৰটোত টুৰিষ্টে কি লিখি দি থৈ গৈছে তেতিয়া আপুনি ইম্প্ৰেশ্যনৰ কথাটো গম পাব আৰু ছেকেণ্ডাৰী আপুনি যিটো এটা কথা ক'লে যে এই যে মূৰ্তিবিলাক যিবিলাক যে নৈৰ পাৰত যে পৰি আছে এইটোত এটা কথা আছে কি এইটোত আজি মই মেহুদিয়ান মানুহ মই যদি এই কথাটো কওঁ তেতিয়া এটা কণ্ট্ৰভাৰ্চি হ'ব আৰু এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম ইয়াতে আছে সেইটো প্ৰব্লেম আছে চৰকাৰে কেতিয়াও সলভ কৰি দিয়া নাই ইয়াতে ডেড বডি জ্বলায় শ্মশান এডোখৰ নহয় কিন্তু ইয়াত শ্মশান মানুহ জ্বলাই থাকে এইটো কিমান চৰকাৰৰ চকুৰ সন্মুখতে কৰি থাকে কোনো নাই
পলিউশ্যন দেখিব গোটেই পলিথিন চলিথিন পৰি আছে এইবিলাক ইয়াতে মদ খাবলৈ দি দিয়ে ৰাস্তাত এই গাড়ী এখন লৈ পিনে আহি পিনে ইয়াতে মানুহ পায় ইয়াতে মদ খায় ইয়াতে হালাগুলা কয় চিঞৰ বাখৰ কয় বটল ভাঙে প্লাষ্টিক পেলায় যি কৰে কৰি থাকক ইমান প্ৰশাসনৰ ওচৰত আমি দাবী জনাইছোঁ আবেদন জনাইছোঁ ন' ইনিচিয়েটিভ ন' একশ্যন আকৌ স্পট ফিজ বুলি আকৌ এটা ফিজ লগাই দিলে 160 টকা আপোনাৰ এখন গাড়ীত দিব লাগিব 100 টকা দিব লাগিব একদম মাফিয়া চিণ্ডিকেট আপোনাৰ গোটেই আমাৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ টুৰিজিম নকৰিবৰ কাৰণে আৰু নেচাৰ এনভাইৰনমেণ্টৰ কথাটো আপুনি বাদেই দিয়ক অকল টুৰিজিম কৰিবৰ কাৰণে একচুৱেলি টুৰিজিম মডাৰ্ণ টুৰিজিমে পৰিৱেশটো ক্ষতি কৰে কিন্তু অকল টুৰিজিম কৰিবলৈকে চৰকাৰে কোনো সুবিধা দিয়া নাই Further, tracking down from this point of conglomeration of Virgin, Lohit and Siang, mesmerizing confluence of river Lohit and Siang can be viewed. From this point of confluence, which is also called Lohit Mahasangam, the mighty Brahmaputra begins its journey through the plains of Assam, supporting millions of lives of men and nature. Further, to the north from the confluence of Lohit and Siang through a crisscross rivulet, we made boat tracking making inroad to the buffer zone of dibrusaikhowa National Park, a magical land complex of wetland, grassland, littoral swamps and semi-evergreen forest. The more stepping into the park, the pulse of excitement increased by spotting many species of birds. After making several hours of boat trekking inside the core zone of the park, we anchored the boat and walked inside the forest, where we were received by an unarmed forest personnel. The Biosphere Reserve enjoys a tropical, hot and humid climate, and the overall vegetation is of tropical type. The numerous water bodies have intercepted the reserve, creating a number of isolated islands and ecological niches to support a variety of vegetation type. The vegetation and the forest can be broadly categorized: tropical evergreen and semi-evergreen forest, tropical moist deciduous forest, swamps and marshes, and grassland. Kedzari, a type of waterland tree, normally invite scholar, researcher and tourist. The genesis of this species speaks and proved to be the forest of a single tree which can spread to hectares of land. এই কেকজৰি গছজোপা অতীততে ব্ৰিটিছ লাইব্ৰেৰীত এজন ছিনিয়ৰ আৰ্মি অফিচাৰৰ ডায়েৰীত সংৰক্ষিত হৈ ৰখা এখন ডায়েৰীত লিখা আছে যে এটা সময়ত তেওঁ আহি অসমত যেতিয়া আহিছিল ইষ্ট আসামত তেওঁ এজোপা গছ দেখিছিলে য'ত এজোপা গছৰ ওপৰত এখন গাঁও আছিলে ইয়াতে 40টামান ঘৰ এজোপা গছৰ ওপৰত থকা তেওঁ পাইছিলে সাধাৰণতে পানীৰ মাজত থাকে গছজোপা পানীৰ তলত পানী থাকে
আৰু এই যে গছজোপা আছে এজোপা পানী আছিলে ইয়াত আগতে আৰু পানীয়ে ইয়াক পুতি পেলালে কেকজয়ী গছজোপাৰ বিশেষ বৈশিষ্ট্য হ'ল যে ইয়াক লোকেল মানুহবিলাকে ইয়াকে অমৰ গছ বুলি কোৱা হয় বা ইমৰ্টেল ট্ৰি বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ কোনো আকাৰ নাই ই নিৰাকাৰ ই অবিৰতভাৱে বৃহৎ হৈ গৈ থাকে ই পানী থকা অৱস্থাত স্বাভাৱিক অৱস্থাত থাকিলে ইয়াৰ কোনো আকাৰ নাই ই 100 বিঘা 1000 বিঘা ডাঙৰ হ'ব পাৰে এই গছজোপা ইয়াতে 10 বিঘা 12 বিঘা কেকজয়ী গছ সহজে ডিব্ৰুচৈখোৱাত দেখা পোৱা যায় বিভিন্ন স্থানত এইজোপা গছ প্ৰায় 1 বিঘা ডাঙৰ গছ এইজোপা পুলি বুলি কোৱা যায় এই গছবিলাকত বন্যপ্ৰাণী বিভিন্ন প্ৰাণী আশ্ৰয়ৰ কেন্দ্ৰ হয় গছবিলাক বতাহ ধুমুহাত এই গছবিলাক সাধাৰণতে উভাল নাখায় ইয়াত থাকিলে মানুহেও কেতিয়াবা ইয়াতে আশ্ৰয় ল'ব পাৰে য'ত বাঘ বা বন্য প্ৰাণীৰ পৰা হিংসুক প্ৰাণীৰ পৰা ইয়াৰ পৰা বাচি থাকিব পৰা যায় গছজোপাত এই গছজোপা সাধাৰণতে আমি অসমৰ বেলেগ ঠাইত বা ভাৰতবৰ্ষৰ বেলেগ ঠাইত ক'তো দেখিবলৈ পোৱা নাযায় মেংগ্ৰোভছ টাইপ গছ যদিও এতিয়ালৈকে ইয়াৰ কোনো ইংৰাজী বা চাইণ্টিফিক নাম এতিয়ালৈকে ইয়াৰ উলিয়াব পৰা হোৱা নাই কেকজয়ী এটা লোকেল নাম বিভিন্ন গৱেষকে গৱেষণা ইয়াৰ ওপৰত কৰি থকা হৈছে আৰু এতিয়া আজিৰ দিনত ডিব্ৰুচৈখোৱাৰ পৰ্যটনৰ মূল কেন্দ্ৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ হৈ পৰিছে কেকজয়ী গছজোপা আৰু এই কেকজয়ী গছজোপা চাবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে দেশ বিদেশৰ পৰ্যটকো আহিবলৈ ধৰিছে ডিব্ৰুচৈখোৱালৈ Bountiful of valuable plants with immense utilization, values as source of food, fodder, medicine, fiber and dye, etc. is another important aspect of the flora of Dibrusaikhowa. এটো টিকনি বৰুৱা গছ বুলি কয় লোকেল নাম এটো ঔষধি গুণসম্পন্ন উদ্ভিদ আৰু টিকনি বৰুৱাটো যদি নিয়মিতভাৱে খোৱা হয় কেতিয়াও পেটৰ কোনো ধৰণৰ গেষ্ট্ৰিক বা কোনো ধৰণৰ অসুখ কেতিয়াও নহয় এটো বেলেগ ঠাইত সাধাৰণতে পোৱা নাযায় খুব ডাঠ জংঘলত পোৱা যায় এটো ঠিক ইয়াৰ এই যিটো আগটো এটো মানে এটো খুব ভাল The poor state of watchtower, guardhouse and deployment of forest guards and staff never speak the efficiency of protection and conservation of this park from poachers and smugglers. Guarding the park without any arms with a few strength protection staff, it is hardly possible to speak about the protection and safety to the wealth of the park being not easy accessible by boat and road as well. Scope of involvement of antisocial activities inside the park is high. The another beauty of this park is the Pearl House. It is believed that during Second World War, 79 feral horses have escaped the army camps and lived wildly in this reserve forest, and many were left loose during the Great Earthquake of 1950. Members of this herd are probably the third and fourth generation of feral horse of army. Surrounded by rivers and rivulets, many small islands of Dibrusaikhowa became the forbidden home, feeding and breeding ground of these feral horse. The herbs and the grass of these islands provide ample fodder to them throughout the year. If the present way of conservation and protection of the park continues, it is feared the very existence of one and only feral horse, which is in the Pearl of Dibrusaikhowa National Park, would face extinction in days to come. The source of livelihood, the Brahmaputra River, is literally engulfing Dibrusaikhowa. Caught in cross-current of these rivers, mainly Lohit, Dibong, Dibru and Siang, this biodiverse heaven must simultaneously cope with being gnawed and deforested, overgazed and incessantly burnt by growing human population and their livestock. The people of Dodhia and Laika are neither illegal occupants nor encroachers. The villages were created by the Forest Department in the mid-1950s, but because of the area was not incorporated in the National Park notification, rehabilitation of the residents were not prioritized. Today, the original 50 hectares of the settlement has expanded to roughly 500 hectares.
the 2,132 families and their cattle have little future unless they are assisted in moving off the island. Their leaders confirm that the people are fed up with the floods and the lack of access to the mainland. But finding sites is proved to be difficult. Among Nondonaki National Park in 1990 চনত মানে ঘোষণা কৰিলে 99ত তাৰপাছতো আমাক আমি ইয়াত থাকি যোৱাটো মানে কোনো হেতন যুক্তি নাই দুখন বনগাঁও মানে নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ভিতৰত থাকিব নোৱাৰে মানে আমি জনামতে যিখিনি আমি ঢুকি পাওঁ এইখিনি জনামতে মানে নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ভিতৰত কোনো গাঁও থাকিব নোৱাৰে কোনো মানুহ থাকিব নোৱাৰে আমি গম পালোঁ আমাৰ অধিকাৰবোৰ এনেকৈ লাহে লাহে এটা কৰি হেক কৰি দি গৈ আছে মানে আমাক ইয়াৰ পৰা নাইকিয়া কৰি গৈ আছে লাইকা দদিয়াৰ যিটো ডিব্ৰু চৈখোৱাৰ মানচিত্ৰ সেইখনত লাইকা দদিয়াৰ কোনো কথাই নাই মানে লাইকা দদিয়াক মানে তাত নিশ্চিহ্ন কৰি দিছে তাৰপিছতে আমি এবাৰ আন্দোলন কৰিছিলোঁ যে আমাৰ মানুহবোৰ অলপ মানে আমিবোৰ আমাৰ অনুভৱ হ'ল আমি থাকিলে ইয়াত নেশ্যনেল পাৰ্কখন মানে নাথাকিব নেশ্যনেল পাৰ্কখন সুৰক্ষিত নহ'ব মানে মানুহেতো ইয়াত খেতি বাতি নাই গছ কাটিবই পহু মাৰিবই আপোনাৰ কিবা কৰিবই তেনেকুৱাই চলি আছে তাৰপিছত আমি ভাবিলোঁ এনেকুৱাখন কৰিলেতো নেশ্যনেল পাৰ্কখন সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈ যাব গতিকে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী তুলিছিলোঁ 2006 চনত এতিয়া আমাক ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই দিয়ক উদ্যানখন আপোনালোকে বচাওক নেশ্যনেল পাৰ্কৰ আমি উঠি যাম আমি তাত লিখি দিছিলোঁ যে ইচ্ছাপত্ৰখনত যে আমাক যদিহে আমাৰ বিচৰাৰ মতে ক্ষতিপূৰণ সহ পুনৰ সংস্থাপিত কৰে তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াৰ পৰা গোটেই ৰাইজে লাইকা দদিয়াৰ মানুহ গোটেইখিনি উঠি যাম বুলি আমি এখন ইচ্ছাপত্ৰ বনালোঁ লাইকা দদিয়া দুখন গাঁৱে মিলি তাৰপিছত সেইখন দিয়া হ'ল আজি প্ৰায় এবছৰ হ'বলৈ হ'ল কিন্তু একো উত্তৰ নাই আমাৰ ইয়াত এনেকুৱা এখন স্কুল নাই য'ত মানে মোৰ ল'ৰাটো ইয়াতে থৈ ইয়াতে পঢ়াবলগীয়া হয় Government is in process to rehabilitate the two numbers of villages within the park, but process is still not completed. So when it will be completed, it will be I think it will be foolproof for keep the park from the poachers. And for nowadays we are monitoring the peoples, those who are entered in the outside the through the villagers, where there are two numbers of that villagers committee is there. They are also helping us to protect the poachers, as well as we are doing our best for patrolling and others and gathering local inputs by informers and others to protect the poachers. But it will be better when we will succeed to rehabilitate the villagers, the Dodia and Laika, the two places, Laika and Dodia, both covers in district, Tinsukia, Dodia within Dibrugarh district and Laika within Tinsukia district. We are in process with collaboration with the civil administration to rehabilitate them outside the park area. But process is still not completed, it is going on. Meanwhile, the free access to their cattle to fragile forest areas has wreaked havoc on endangered animals. Virtually, no one can predict the future of such rare birds as the black-breasted parrotbill, Bengal florican, white-winged duck, and other rare avians. Destruction of habitats due to increasing human activities is the main threat to wildlife. About 10,000 people living in Laika, Pomwa, and Dodia forest villages are largely dependent on the natural resources of the park. People of the surrounding villages too have uncontrolled
and easy access to the park and are limitlessly exploiting its natural wealth. Illegal felling of trees, clearing of grassland, killing of wildlife, excessive fishing, that too by poisoning, and heavy grazing by approximately 20,000 domesticated cows and buffaloes kept in camps called kutis inside the park are serious challenges which the Forest Department has failed to face due to its organizational and infrastructural deficiencies. The park area is vast, terrain is accessible only on foot, the numerical strength of forest guards is poor, and resources are inadequate for conservation work. Conflict and distrust between people and forest officials have affected the success of several conservation projects. আমাক যিখিনি বাকী হিচাপে আমি সুবিধা পাব লাগিছিলে এইখিনি সুবিধাৰ পৰা আমাক বঞ্চিত কৰিলে। প্ৰথম পৰ্যায়ত আমাক কিছুমান সুবিধা তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিছিলে, যেনেকৈ আমি কোনো মানে বাধা বিঘিনি নোহোৱাকৈ মানে পাৰ্কখনত মানে অহা যোৱা কৰিব পাৰিব, উদ্যানখনত বা মাছ মাৰিব পাৰিব, পাত পচলা গোটাব পাৰিব, খৰি লৰিব পাৰিব। সেইবোৰ অধিকাৰ লাহে লাহে আমাৰ পৰা মানে কাঢ়ি লোৱাৰ নিচিনা হ'ল, মানে খৰ্ব কৰা হ'ল। সেইবোৰ অধিকাৰ আমাৰ মানে নিদিয়া হ'ল মানে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে। আমাৰ যেতিয়া ইচ্ছা তেতিয়াই গুলিয়াই দিয়ে। তেওঁলোকে তেনেকুৱা দুটামান ল'ৰাক গুলিয়াইছেও। দেৱৰাজ পেগু বুলি এজন মাছমৰীয়া ল'ৰাক গুলিয়ালে, মেণ্টিন পেগু। তাৰপিছত আকৌ এজন নবীন দলে বুলি, তেখেত মানে বাচিলে, এতিয়ালৈকে বাচি আছে, তথাপিও গুণিয়া হৈ গ'ল মানুহটো। তেনেকুৱা মানে গুলিয়াই দিয়াৰ পাছতো চৰকাৰৰ পৰা মানে আমি সেই মানে দেৱৰাজ পেগুক যেতিয়া মাৰিছিলে তেতিয়া আমি দাবী তুলিছিলোঁ যে দেৱৰাজ পেগুক মানে আমাৰ ক্ষতিপূৰণটো দিব লাগে। ফৰেষ্ট গাৰ্ডে যে এনেই ইলিগেলভাৱে তেওঁক মাৰিলে, সেই ক্ষতিপূৰণ আমাক লাগে। কিন্তু আজিলৈকে সেই ক্ষতিপূৰণ নাপালোঁ। বা হাতী মানুহৰ সংঘাত হ'লেও কোনো ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা নকৰে। আমাৰ শস্য নষ্ট কৰিলেও ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক মানে বাৰে বাৰে নিবেদন কৰিও আমাক কোনো মানে এইটো নিদিয়ে মানে। The Scheduled Tribe and Other Traditional Forest Dwellers Act 2006 will recognize the right of the people over forest land, forest produce, and forest management. This may encourage encroachment and ultimately result in habitation loss and extinction of several species of animals and plants. The fringe wet and marshy land, natural ponds in the southern side of the park provide a feeding ground to many birds, including some migratory birds. NGOs like Bonusri, Wave and Conopos were constantly organizing awareness campaigns for realizing the importance of conservation of these assets gifted by nature. Conservation of these assets has not only made the place attractive for research scholars and tourists, but also benefited the local economy and would be known as one of the World Heritage Site. যিমান ল'ৰা কাম কৰি আছে এই ল'ৰাবিলাক কিন্তু সব ফ্ৰেঞ্জ এৰিয়া ল'ৰা হয়। ইয়াত বাহিৰৰ এটা ল'ৰাও নাই। আমি বাহিৰৰ কোনো ল'ৰা, আমাৰ ল'ৰাবিলাকক আমি নিজে কাম শিকাই লৈছোঁ আৰু সিহঁতে কাম কৰিছে। তো সেইটো আমি দেখিছোঁ ডিব্ৰুচৈখোৱাৰ মানে যিমানখিনি পাৰা হয় সেইখিনি সংৰক্ষণ কৰা হৈ আছে, কিন্তু বিভাগটোৱে যিখিনি কৰিব লাগে সেই কামখিনি গোটেইখিনি ভালমতে হোৱা নাই।
paradigm of management of conservation needs to be shifted to adopt a participatory approach by involving the real stakeholders, the people. Their traditional knowledge and wisdom of conservation may be supplemented with available scientific tools. A long-term strategy and action plan is required to promote research, education, training, documentation, and geotourism. লাইকা দধিয়াক ৰিহেবিলিটেশ্যন কৰাটোতো আমি বিচাৰোঁ যে ঠিক আছে লাইকা দধিয়াক ৰিহেবিলিটেশ্যন কৰিব লাগে, কিন্তু যিমান দিনলৈকে ৰিহেবিলিটেশ্যন নহয় সিমান দিনলৈকে কি ধ্বংস চলি থাকিব নেকি? সিমান দিন ধ্বংস চলি থাকিব নালাগে। যে সেই মানুহখিনিক সজাগ কৰিব লাগে। প্লাছ আজিলৈকে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে যিমান এণ্টি পচিং কেম্প বনালে, তো লাইকা গাঁৱৰ ভিতৰত এটা এণ্টি পচিং কেম্প বনাই দিব লাগিছিল, দধিয়া গাঁৱৰ ভিতৰত এটা এণ্টি পচিং কেম্প বনাই দিব লাগিছিল। সেইটো তেওঁলোকে কিয় নকৰিলে? সেই দুটা কেম্প থকাহেঁতেন এটলিষ্ট 10টা চোৰাং চিকাৰী আহে, তাৰ পৰা 5টা ভিতৰতো 5টা কমিলহেঁতেন। তো সেই দুখন গাঁৱত কিন্তু কোনো ধৰণৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কোনো এণ্টি পচিং কেম্প নাই। তো যিমান দিনলৈকে ৰিহেবিলিটেশ্যনটো নহয় সিমান দিনলৈকে দুটা কেম্প বনাই দিয়ক তাত, যে মিচিং মানুহবিলাকৰ লগতো থাকিব, সিহঁতে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহবিলাক ওচৰত থাকি যেতিয়া বন সংৰক্ষণৰ ভাল ভাল কথা ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে ক'ব, তেতিয়া মানুহবিলাকো মটিভেট হ'ব, সিহঁতেও কাম কৰিব। আৰু মই এতিয়া কাৰেণ্ট মই দেখিছোঁ যে টি এম পি কে কিন্তু ডিব্ৰু-চৈখোৱা সংৰক্ষণৰ কাৰণে সিহঁতে মোৰ তাত প্ৰায় আহে, যে মানে আমি কেনেকৈ কাম কৰিম, যে আমি ডিব্ৰু-চৈখোৱা সংৰক্ষণ বিচাৰোঁ। সিহঁতে মানে আজিকালি অলপ লাইকাৰ মানুহে বিষ চিক দিলেও ফাইন চাইন কৰা আৰম্ভ কৰিছে, যে কোনো বিষ দিব নোৱাৰিব। সেই প্ৰচেষ্টা কিন্তু TMP-কে লৈ আছে, যে মিচিং যিটো ছাত্ৰ সন্থা আছে আৰু মিচিং কেইটামান অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে, সিহঁত কিন্তু সেই বস্তুটো কৰি আছে। আৰু সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনখিনি এইটোতো লাগি আছে যে লাইকা আৰু দধিয়াক ৰিহেবিলিটেশ্যন কৰিব লাগে। কিন্তু এতিয়া ৰিহেবিলিট কৰাৰ কাৰণে যে হয়তো ক'ৰবাত জেগা নাপায় বা টকা পইচাৰ যিটো কথা হয় সেইটোত অলপ তল ওপৰ হৈ থকাৰ কাৰণে ৰিহেবিলিটেশ্যন হোৱা নাই। কিন্তু মই ভাবোঁ যে গাঁও দুখন যদি থাকিলেও কোনো তেনেকুৱা এটা প্ৰব্লেম নহয়, যে লাইকা দধিয়াই যে ডিব্ৰু-চৈখোৱাক ডেষ্ট্ৰয় কৰিছে তেনেকুৱা নহয়। আমাৰ যিবিলাক ফিৰিঞ্জিৰাৰ মানুহতো জংঘলত গৈ আছে, তো ফিৰিঞ্জিৰাৰ মানুহখিনিক সেই কথাটো কোৱা হোৱা নাই, অকল লাইকাৰ দধিয়াক দুখটো দিয়া হৈ আছে কাৰণ সিহঁতে ভিতৰত আছে। আৰু হয় যে একদম ডেষ্ট্ৰয় নকৰা কথাটোও নহয়, দুয়োটা ডেষ্ট্ৰয়টো নিৰ্ঘাত কৰে। প্লাছ লাইকাৰ দধিয়াত আৰু এটা সমস্যা বহুত ডাঙৰ আছে, যে এটা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ভিতৰৰ যিটো ফৰেষ্ট ভিলেজ তাত কিছুমান আৰ্মছ আছে। সেই আৰ্মছবিলাক ইলিগেল আৰ্মছ নহয়, লিগেল আৰ্মছ। কিন্তু লিগেল আৰ্মছবিলাক দিছিল যেতিয়া এইটো ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী হোৱা নাছিল, যেতিয়া এইটো টেৰিটৰিয়েল ফৰেষ্ট আছিল, তেতিয়া সিহঁতক নিজৰ মানে খেতি বাতি ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাৰণে লাইচেঞ্চযুক্ত বন্দুক কিছুমান তাত দিয়া আছে। তো সেইবিলাকৰ কিবা এটা ব্যৱস্থা তেওঁলোকে কৰিব লাগিছিল, যে সেই আৰ্মছবিলাক যাতে তেওঁলোকে বাহিৰত ৰাখে। সেইটোৰ কাৰণে অলপ প্ৰব্লেম কেতিয়াবা হয়, একদম নোহোৱাটো ডিনাই কৰিব আপুনি নোৱাৰে, যে সেই এটা সমস্যা এটা আছে। কিন্তু সেই সমস্যাটোৰ কাৰণে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টেও মাত মতা নাই, প্লাছ গভমেণ্টেও হেৰি কৰা নাইকিয়া। কিন্তু যিখিনি আৰ্মছ তাত আছে সেইখিনি কিন্তু লিগেল আৰ্মছ হয়। মানে সেইখিনি আমি জানো, আমি সৰু থাকোঁতে আমি দেখোঁ যে প্ৰত্যেক মানুহে মানে লাইচেঞ্চ ৰিনিউ কৰিবৰ কাৰণে চবেই নিজৰ আৰু তাতে বেছিভাগ মানে সেই 12 গান আৰু SBBL DBL টাইপৰে গান বেছি আছে তাত। আৰু কিছুমানে বন্দুকবিলাক সেই আন্দোলনৰ সময়ত জমা দিছিলে, ওলোৱাও নাই, কিছুমানে উলিয়াইছে। গতিকে সেইবিলাক বন্দুক যদি বাহিৰত ওলাই আহি ৰখাৰ ব্যৱস্থা এটা কৰে তেতিয়া ইলিগেল অলপ কমি আহিব। Geographical Information System, the satellite imaginary-based monitoring of forest cover and encroachment need to be started in the park. All the forest camps, patrol parties, and district headquarters must be linked with radio network for better coordination and management. Go Green movement among the people living inside the park and in the fringe area may be launched, focusing on a balanced relationship between human and biosphere are required to protect whatever is left in the park and promote tourism for sustainable development. ডিব্ৰু-চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰে ভৰপূৰ, আৰু এই ডিব্ৰু-চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ জৈৱ বৈচিত্ৰতাৰ বাবেই অসমৰ মানচিত্ৰত পৰ্যটকসকলৰ বাবে অন্যতম আকৰ্ষণীয় কেন্দ্ৰস্থল হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। আৰু অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনক লৈ প্ৰচাৰ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, আৰু পৰ্যটকসকলক আকৰ্ষণ কৰিবৰ বাবে ইতিমধ্যে বিভিন্ন ঠাইত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ যি জৈৱ বৈচিত্ৰ্য আছে সেই জৈৱ বৈচিত্ৰ্যসমূহক কেনেধৰণে সংৰক্ষণৰ লগতে
প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰৰ বাবে ইতিমধ্যে পৰ্যটন বিভাগে বিভিন্ন পদক্ষেপ হাতত লৈছে আৰু ডিব্ৰু-চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন আচলতে 12 মাহৰ বাবেই পৰ্যটকসকলৰ নিজৰ ৰুচি অনুযায়ী তেখেতসকলে ইয়াত পৰিভ্ৰমণ কৰিব পাৰে আৰু বিভিন্ন সময়ত দেখা গৈছে যে পৰ্যটকসকল বিশেষকৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে যি জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰে ভৰপূৰ এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ সম্পৰ্কে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক বিশেষভাৱে তেখেতসকলে ইয়াত আহি জ্ঞান অৰ্জন কৰিবৰ বাবে যথেষ্ট ধৰণৰ থল আছে। The southern part, comprising Erahuti and Maguri Bill and the surrounding grassland and wetland areas, which are important from the point of view of biodiversity and protection of habitats, may be included in the park. By the end of March, the monsoon begins. The migratory birds will retreat and the animals in the jungle would hardly come down to riverside to quench their thirst. The wet and marshy land and the rivers in the park would be filled up by heavy downpouring, and life in this paradise would be threatened stand still till it blooms again. Come, enjoy the thrill of excitement of this incredible world, the last resort.